guys, welcome to our podcast. Messy And unfiltered. Yes. Okay. So today's topic is about New Year. Firstly, Happy New Year Happy New Year to all of you. Yes. 2026, we have started the new year. So wish you all have had a really good new year. Hi, so my name is Diyashini and I already have a YouTube channel. You can follow that. I will link it in our YouTube video. And if you're watching it in Spotify, then you can just check my YouTube vlog and you can see me. I am a 20-year-old woman and I am working as a full-time graphic designer in Kolkata, just figuring out life step by step. And yeah. Who are you? So, hi, and I am Oindrika. Again, I have a YouTube channel. You can follow me. You can also subscribe to my channel. All the links will be there on YouTube as well as on Spotify. And I am a full-time marketing scientist. So very different fields. Yes, very, very, very different fields. And also very different work life, I feel. Definitely. Yeah. So, we are friends from college. So very weirdly friends from college. Yeah, she studied economics and I studied economics at the beginning of my college life. Then I shifted my course and obviously started designing. But yeah, cheers to almost 11 years of friendship. Yes. Yeah. High five. Oh my god. Yeah, so apart from that, I think work life is something which is very weird, different for us, but we can definitely, gel over our YouTube contents. We have done multiple collabs, and you can, I think I have been your cameo for almost many of her videos. Yeah. If you thoroughly watch all the videos, you will find her in my videos and me in her videos. All the time. All the time. And it's very nice to have a friend who can actually understand your rhythm. We are both messy, but we are beautiful. And yes, True. I have turned 28 just like 1 month ago, and yeah, it's a very weird. I don't know how to explain. Maybe we'll talk about our late 20 era later. Yeah, later on Yes. a different podcast episode, definitely. Yeah, that's about us. That's about the introduction. So let's get into the video, which is going to be about reflection on the year 2025. So how our 2025 went. So yeah, follow along for the rest of the podcast. Since we are very messy people, so we have prepared some notes so that we can follow along a list of topics and don't just talk Shit. Yes. So yeah, what is our topic? Let's reflect on the year 2025. So we have a few questions that we have written and we are going to explore more on that. Yes. আমরা ভেবেছিলাম না বাংলা আর ইংলিশ Yes. We also need to give you a little info on that. We will be talking in 3 different languages, maybe. Yeah. English, Bengali, and Bhanga Hindi. Hindi will be only for funny purposes. Yes. Mainly it will be English and Bengali. So we have written the questions in English, but I think we are going to end up speaking in Bengali only. Yeah. So yeah, let's have And also one more disclaimer, please don't judge us based on what we are talking about. It will be totally unfiltered, messy, and take it as something which will maybe make you laugh or and strictly our opinion. We are not Absolutely. forcing anything on anyone. It's completely opinion of us. Correct. So yeah. Yeah, okay, so let's get started with our first question. Yes. Yeah, go ahead. What was the one moment from last year that genuinely changed you? Yeah, want me to go first? Yes, obviously. Yeah, so I think I started 2025 with a very positive note, as in I think we made vision boards and etc. And I was very optimistic that 2025 will be like my year and everything. But there were many moments where I felt devastated, on the verge of giving up on many occasions. But yeah, that one moment from last year which genuinely changed me is that discomfort. I changed my job, I changed many things about me. Changing job was the most challenging part of my life, and because it was
different. I was working at a firm where for 4 years, and I started working there in 2021. It was my first company, and it was very different. I had a very beautiful bond which I created over 4 years. Leaving that environment was really, really discomforting. Definitely. And facing that discomfort and being okay with that took me 6 months. It's still ongoing. Oh my God. I think it's still ongoing. It is. Yeah. 6 months is a long time. Yeah, because she keeps calling me on the phone, and Yes. whenever something happens in her office, she's like, Diyashini, এরকম হয়েছে আমার সাথে আমি কি করবো বল, লাইক ওকে ফাইন, ডোন্ট ওয়ারি। অ্যান্ড দিস ইজ আর ডাইনামিক, যখনই জীবনে কিছু হয় অ্যান্ড উই আর লাইক এই আমার সাথে না এটা হয়েছে, এরপর আমরা কি করবো বল। Exactly. And always, even যে ও অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, she is from a different stream altogether. Yeah. But I think there are few instances where I felt she can understand. She's Definitely. seeing me every day, almost every week, and so she can understand what I'm really going through. That moment from last year was the shift of job for me. That discomfort basically. So Yes. yeah, for you, go ahead. one moment from last year that genuinely changed me. So yes, last year in the sense in 2024 December, we were making all the vision boards, planning this and that, and Yes. God knows what. Honestly, the 2025 starting was very stumbly for me. Because 31st December was a disaster. Oh my God. It's a funny story. I can tell you the story. It's actually very funny story. Amader entire family, we were planning this barbecue, and my sister drank some kerosene. Oh my God. Oh my God, I remember this. Oh my God, it happened on 31st, and তারপরে entire barbecue party basically cancel হয়ে গেছে, সবাই যে যার বাড়ি চলে গেলেন। Like before 12 AM everyone is like at home. আমার বোনকে নিয়ে হসপিটালে যাওয়া হলো, কেরোসিন খেয়ে নিয়ে ওর সারাক্ষণ কেরোসিন, 31st নাইটে she is in hospital চেক করানোর জন্য যে কেরোসিন খেয়ে কি ওর বেশি শরীর মানে বেশি কিছু প্রবলেম হবে কিনা। হ্যাঁ, অ্যান্ড এনিওয়েজ she went on a liquid diet for a few weeks. It was a disaster, messy part. And then আমার বয়ফ্রেন্ডের বিশাল শরীর খারাপ লাগছিল, ও বাড়ি চলে গেল। আমাদের বেসিক্যালি একটা নাইট স্টে প্ল্যান ছিল which got cancelled. Anyways, a very bad mood that started 2025. তো এনিওয়ে মানে এটা আমি নোটিস করেছি যে যখন কোনো ইয়ার স্টার্টিংটা খুব ডিফিকাল্ট হয় বা ধরে নে যেরকম ভেবেছি সেরকমভাবে হয় না, it is very discouraging. It Yes, feels like it the does. entire year is going to be like that. But obviously সেটা পসিবল নয়। But one moment that changed me, I think was our trip in Pondicherry. Yes. ওটা আমার ফার্স্ট, it's Kind not of a solo. kind of solo trip. Yes. Like a first time just duo trip. Like আমি এর আগে যতবার বেড়াতে গেছি, it has been with like Family. either family, আর আমাদের ফ্যামিলি হচ্ছে একটা গোষ্ঠী। আমরা বেড়াতে যাই অন্তত 15-16 জন মিনিমাম মানুষ, 15-16 পিপল। অ্যান্ড তাছাড়াও যতবার ফ্রেন্ডসদের সাথে বেড়াতে গেছি, it's always been 7-8 people minimum. Pondicherry was the trip that we both went together. অ্যান্ড তার আগে আমি ব্যাঙ্গালোর গেছিলাম, অ্যান্ড তারপর ওখান থেকে পন্ডিচেরি আমি একাই গেছি। তো দ্যাট জার্নি ওয়াজ অলসো লাইক আ সোলো জার্নি, মানে সোলো ডিপার্চার, একা একা ধরে না বাস ট্রাভেল। To some extent I think empowering because exactly, ফার্স্টলি আমি এমন একটা সিটিতে আছি যেখানে কেউ হিন্দিও ঠিক করে বলে না, অ্যান্ড ইংলিশ বলে, but then still it's like they don't want to speak English as much, I feel like. But ঠিক আছে, বাট আমার সকালবেলা 5টার বাস ছিল, which means আমি আমার বোনের হস্টেল থেকে বেরিয়েছিলাম ভোর 4টে, বেসিক্যালি ফুল অন্ধকারে। তো মেনি থিংস কুড হ্যাভ গন রং, বাট যখন কিছু ভুল হয়নি, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আমি ফিগার আউট করলাম কোথায় বাস স্ট্যান্ড, কারণ এটা কোনো প্রপার বাস স্ট্যান্ড ছিল না, এটা কারণ মেন বাসটা ছেড়েছিল একটা জায়গা থেকে, আর আমি উঠেছি এটা মাঝখানের জায়গা থেকে, কারণ মেন ওই বাস স্ট্যান্ডটা আমার বোনের হস্টেল থেকে কাছে ছিল। তো এই এন্টায়ার জিনিসটা যে আমি উবরে একা গেছি, দেন বাস স্ট্যান্ডটা খুঁজে বার করেছি, অ্যান্ড ওখানেই বাসটা দাঁড়াবে কিনা সেটা ফিগার আউট করা, আর আমি ওখানে র্যান্ডম মেয়ের সাথে মিট করেছিলাম, তো তার সাথে একটা ধরনের এন্টায়ার জার্নিটা উই টকড উইথ ইচ আদার। তো ওটাও একটা জিনিস, লাইক আই ওয়াজ সোশ্যাল ফর মানে লাইক উইথ আ র্যান্ডম স্ট্রেঞ্জার, উইচ ইজ সো নট লাইক মি।
অ্যান্ড এন্টায়ার জার্নিটা পন্ডিচেরিতে ধরে নাও যেখানে বাস স্টপ করছে আমার লাগেজ ছেড়ে আমি একাই বাইরে বেরিয়েছি বিকজ অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু পি and you have to have food, so you have to leave the bus, you You can't have to trust people. you have to trust people, You gain trust you through- have to trust Yeah, ki yeah, je keu true. amar laptop wala bag niye you have to trust that. And yes, so আমার মনে হয় entire tripটা in Pondicherry, even in Pondicherry people were trying to scam us for money all the time, like the Yes, auto walas. true that. So it was a girl trip, first girls trip honestly, and সেটাতে আমরা খুব ভালো করে ফিগার আউট আমাদের আমাদের হোটেলের প্রবলেম ছিল লাস্ট ডেতে, উই ডিড নট হ্যাভ আ হোটেল, আমরা লিটারালি লাস্ট মোমেন্ট একটা হোটেল বুক করে And we travel by bus with luggage. with Oh my God, luggage, it was I know, an coming to the adventure. station was also another like একা ট্রাভেল করলে বোঝা যায় যে কতটা নিজের ওপর ডিপেন্ড করতে হয়, হ্যাঁ, and you একদমই। become a lot more independent, you trust yourself more, you trust others more, you have to trust others. It's not like সবাইকে জীবনে সন্দেহ করে গেলে যে এ আমার ক্ষতি করবে, এ আমার রেপ Right, করে দেবে, right, anything like that. You right. can't be like that. You You have to cannot. trust যে না লোকেরা ভালো, and obviously taking precautions at the same time, you can't just trust blindly also. Absolutely. So yes, I think that trip changed something in my head, and তারপর থেকে ফিরে এসে থেকে মানে সামহাও আমার এন্টায়ার মাইন্ডসেটটা ছিল যে ফার্স্টলি আমি এটা রিয়েলাইজ করেছিলাম যে আমি জীবনে খুব বেশি ঘুরতে যেতে চাই। Very এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট যে আমার মানে ঘুরতে যাওয়ার মতন এনজয়মেন্ট বোধহয় আমি কোনো একদমই জিনিস তাই, থেকে পাই না, একদমই মানে সেটা পাহাড় হোক, সমুদ্র হোক, প্লেন ল্যান্ড হোক, জাস্ট এখান থেকে বেরিয়ে কোথাও একটা যাওয়া। সেকেন্ডলি আই অলসো রিয়েলাইজ দ্যাট আই ওয়ান্ট টু ডু মোর সোলো অর অ্যাটলিস্ট দুজনের ট্রিপ অর সামথিং লাইক দ্যাট, যেখানে আমাকে নিজের ওপর অনেকটা বেশি ট্রাস্ট করে যেতে হবে, তাতে আমার ধরে নাও আরও বেশি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট আমি তৈরি, বিকজ অবভিয়াসলি আই ডোন্ট লিভ অ্যালোন, দ্যাট ইজ আনাদার থিং, বিকজ উই স্টিল লিভ উইথ আওয়ার পেরেন্টস, দ্যাট নান অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস ডু, they are all living all living by themselves. At So, least in their late 20s. yeah, in their late everybody. 20s, everyone Either is- people are married yeah, either people are married or they are or living they are staying alone. yeah, because their jobs are not, they don't do work from home. Yes. And obviously if you're doing work from home, you are going to stay with your parents, because why will you pay rent? So Exactly. obviously you have to find moments where you can be self dependent. And বাড়িতে বসে থাকাটা যে কতটা একটা সেফটি নেটের মধ্যে থাকা, সেটা আমি ওই ব্যাঙ্গালোর যাওয়া, পন্ডিচেরি যাওয়া এগুলো থেকে বুঝতে শিখেছি, পেরেছি যে আমার বাড়িটা হচ্ছে একটা সেফটি নেট। একদমই বাড়ি তাই। থেকে বেরোলে হচ্ছে গিয়ে যা ইচ্ছা হতে পারে, বাট আমি স্টিল আই ক্যান ম্যানেজ। আমার সবসময় মনে হতো আমি ভীষণ ল্যাবা একটা মানুষ, হে ভগবান। বিকজ আই ডোন্ট নো ইফ আই এম মেড ফর দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড, বিকজ অবভিয়াসলি সব কিছু মা দেখে দিচ্ছে, লিটারালি আমার এন্টায়ার লাইফে A to Z আমার মা দেখে দিচ্ছে। তো যখন একা ট্রাভেল করেছি সেখান থেকে আমি জানতে পেরেছি যে রাইট না, আমি একা অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজ করতে পারবো, আমি অতটাও আই এম নট স্টুপিড, You are not. আই এম নট স্টুপিড। Yeah, so I You're think messy and beautiful. theme for this video, messy and beautiful. Let's move on to the next question. Yeah, so the next question is, which habit or mindset from last year are you leaving behind for good? I think it's a very difficult question. Yeah, you go ahead first. Which habit I can talk about a little bit, and that is when 2025 started, it was very much like, oh my god, New Year's resolution, এটা করবো, ওটা করবো, সেটা করবো, জীবনে সব কিছু সেদিনটাই স্টার্ট করে দেবো, পারলে সেই দিনই সব করে নিই। ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে আমি জীবনে সব কিছু স্টার্ট করে দিই। And yes, the habit that I thought I would continue very rigorously was যে আমি বিশাল লেভেলে এক্সারসাইজ করবো or something like that. Oh my god. I thought I would become a gym bro or something. That is gym bro. Ekdam mast. We are laughing, but we are six. No, not like that, but definitely I had some mindset যে হ্যাঁ আমি প্রবাবলি উইকে 4 দিন করে হয়তো অলওয়েজ মেনটেন করবো, আমার কখনো জিম মেম্বারশিপ ক্যান্সেল করতে মানে বন্ধ হবে না, বা এরকম গ্যাপস ইন মাই জিম ওয়ার্কআউট হবে না। অ্যান্ড আমি ভেবেছিলাম, অ্যান্ড actually I tried for the first 3 months. I think it worked because I was going to the gym pretty regularly, but then obviously we went to Bangalore and Pondicherry, আর ওটা আমার জন্য একটা 10 দিনের গ্যাপ ছিল। তারপরে আমি বোধহয় 1 সপ্তাহ গ্যাপ দিয়ে গোয়া বেড়াতে চলে যাই, যেখানে আরেকটা 10 দিনের গ্যাপ আছে। তো অবভিয়াসলি এই আমি I forgot to take into account that life happens, and even if you don't go for traveling, stuff might happen to you mentally or anything like that which will prevent you from
Continuing something, রেগুলার হ্যাঁ। হেলদি হ্যাবিটস এক্স্যাক্টলি। তো ওই যে একটা রিজিড মাইন্ডসেট যে মানে গিল্টি ফিল করা বেসিক্যালি, যে এটা আমি করতে পারলাম না, আমি এটা ভেবেছিলাম করবো, এটা করতে পারলাম না, সেটা আমার 2 উইক হয়ে গেল, আমি তো জিম যাচ্ছি না, তাহলে আমার এন্টায়ার প্রগ্রেসটা ফলস। এটা নয়, প্রগ্রেস কখনো ফলস, প্রগ্রেসটা লিনিয়ারই নয়, মানে ইটস লাইক অবভিয়াসলি প্রগ্রেস কখনো এরকম গ্রাফের মতন উঠতে পারে না কারোর, উঠবে নামবে এভাবেই মানুষের প্রগ্রেস হয়। দ্যাট ইজ লাইফ, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু টেক লাইফ ইন্টু অ্যাকাউন্ট, যে জীবনে জিনিস ঘটবে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি আমার হেলদি হ্যাবিটস বলো, রুটিন বলো, হোয়াট এভার ইউ সে, ইট উইল গেট পজড, ডেফিনেটলি ইট উইল গেট পজ। তো প্রবলি এই নিউ ইয়ারে যাওয়ার সময় আমি এই মাইন্ডসেটটা সেট রাখবো যে ইয়েস, আই উইল ট্রাই টু ইট হেলদি, আই উইল ট্রাই টু গো টু দ্য জিম, আই উইল ট্রাই টু গো অন ওয়াকস, বাট যখন পসিবল হবে। আমি আমার জীবন মিস করে তো এটা করতে পারবো না, আই কান্ট মিস লাইফ টু ডু দিস। ডিসিপ্লিন ইজ গুড, বাট ইট কান্ট বি লাইক যে আমি ডিসিপ্লিনেই লাইফ লিড করছি। ইনফ্যাক্ট জানিস, আমার একটা টিচার ছিল, তিনি আমাদের ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি পড়াতেন। উনি খুব একটা মানে হিজ লাইফ ওয়াজ ভেরি ডিসিপ্লিনড লাইফ যাকে বলে একদম, ঠিক আছে। ছোটোবেলা থেকে হি ওয়াজ ভেরি স্টুডিয়াস, হি ওয়াজ ভেরি সিরিয়াস, পড়াশোনা একদম মন দিয়ে করেছেন। অ্যান্ড দেন তারপরে জীবনে হি ওয়াজ এ টিউটর উনি, তো ওনার লাইফটা হচ্ছে টিউশন করানো, স্টুডেন্ট পড়ানো। অ্যান্ড সেটা মানে হি ওয়াজ সো ডিসিপ্লিন, যে ধরনের যদি কখনো বলে আমি 7টায় আসবো, আমি 7টাতেই আসবো, মানে টাইম নিয়ে একদম পারফেক্ট যাকে বলে, ভেরি পাংচুয়াল। কোনোদিনও মানে ক্লাস মিস করেছেন উনি ফর অ্যাবসলিউটলি নো রিজন আমার মনে পড়ে না। মানে জীবনে ধরো হয়তো শরীর খারাপও খুব কম হতো, খুব রেয়ারলি শরীর খারাপের জন্য মিস করেছে, আমরাই ক্লাস বলতাম যে না স্যার আজকে করবো না, এরকম। তো আমার মনে আছে এরকম একটা, অ্যান্ড আমার কাজিনও পড়তো, যদি ও ভিডিওটা দেখে ও বলতে পারবে, আমি আর ও একসাথে ক্লাস করতাম। অ্যান্ড স্যার একদিন আমাদের ক্লাস করাতে, আর আমরা দুজন পুরো বাদর ছিলাম যাকে বলে, ধরে নে, ঠিক আছে, মাঙ্কিজ। উই উডন্ট টেক নোটস লিখতে লিখতে মাঝখানে স্কিপ করে, যেরকম হয় 11-12 এর বাচ্চারা। ও তুই ওরকম ছিলিস, তাহলে তুই হচ্ছিস, শি ইজ দ্যাট ওবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট, দেন আই ওয়াজ নট ওবিডিয়েন্ট, মানে আমি একদম অ্যান্টি ওবিডিয়েন্ট, মানে বাদর বাচ্চা যাকে বলে। হয়তো আমি খুব বেশি দুষ্টুমি করতাম, নট নেসেসারিলি, বাট আই ওয়াজ নট সিরিয়াস অ্যাবাউট মাই স্টাডিজ। অ্যান্ড মানে নোটস নেবো, অ্যান্ড মাই ব্রাদার ওয়াজ ইভেন ওয়ার্স দ্যান মি, হি ইউজ টু ডিপেন্ড অন মি ফর নোটস। তো মানে আমাদের দুজনের মধ্যে আমি সিরিয়াস অ্যান্ড আমি বলছি আমি সিরিয়াস নই, সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডাইনামিক। ক্লাসে আমরা অলওয়েজ, মানে ক্লাসের মাঝখানে ওর অলওয়েজ একটু খিদে পেতো, তো গিয়ে একটু বিস্কিট নিয়ে এসে বসে পড়লো, মানে একটা বিস্কিটকে 10 মিনিট ধরে চেবাতে খাবে, সেটা গুঁড়ো চারিদিকে পড়ছে, মানে অলওয়েজ। আর আমরা এভরিডে লাইক স্যার আজকে ছেড়ে দিন, আধ ঘন্টা আগে হয়তো বলবো স্যার আজকে ছেড়ে দিন, আর ইচ্ছা করছে না। আমরা ভুলভাল অনেক ঢপ দিয়ে ক্লাস মিস করেছি, আমাদের এর মানুষের শরীর খারাপ, ওই মানুষের শরীর খারাপ, অল দ্য টাইম। তো এরকম একদিন আমরা যেহেতু, আর তিনি আমাদের ক্লাস 5 থেকে পড়াতেন, তো হি হ্যাজ সিন আস গ্রোন আপ বেসিক্যালি ফ্রম ক্লাস 5, অ্যান্ড আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য ইনসিডেন্ট when we are in class 12. হ্যাঁ পুরো এক্স্যাক্টলি, পুরো এক্স্যাক্টলি একদম মিডল স্কুল থেকে হাই স্কুল, টিনেজার লাইফটা আমার পুরো নোটিস করেছেন উনি। তো হি ওয়াজ সেইং দ্যাট he was getting kind of emotional, and he was saying that his entire life he thought following a disciplined life is the best way to lead life, and উনি চিরকালই সেই ডিসিপ্লিন মেনটেন করেই জীবনটা কাটিয়েছেন। এই সময় ঘুম থেকে ওঠা, এই সময় কাজ করব, এই সময় পড়াতে যাব, মানে তার বাইরে গিয়ে যে রুটিন লাইফ যাকে বলে, তার বাইরে গিয়ে যে ঠিক আছে চিটিংও করা যেতে পারে, নট নেসেসারিলি বিকজ মানে বা ক্লাস বাঙ্ক করো, একটু মানে জাস্ট লিভিং আউটসাইড দ্য বক্স, একটু গ্রে এরিয়াতে জীবন কাটালেও যে জীবনটা ফান হতে পারে, হি নেভার ডিড দ্যাট। অ্যান্ড ওটা ওনার একটা লাইক কাইন্ড অফ রিগ্রেট ছিল, অ্যান্ড সেটা উনি আমাদেরকে দেখে বলেন যে তোদেরকে আমি সবসময় বকি ঝাড়িয়ে তোরা এর ওটা দেখে লিখে দিচ্ছিস, বাট কখনো কখনো ইট ক্যান বি দ্যাট ক্যাজুয়াল, যে ঠিক আছে টিউশনের এক্সাম আমি একটু দেখে লিখে দিলাম, দ্যাটস ফাইন, ইটস নট লাইক আমি এক্স্যাক্টলি, ইটস আ ফান পার্ট অফ লাইফ, ইউ শুড অলওয়েজ ডু এভরিথিং দ্যাট ইজ। আমরা স্কুলে ক্লাস বাঙ্ক করেছি, স্কুল লাইফে, নট ইভেন কলেজে, লোকেরা কলেজে বাঙ্ক করেই থাকে, স্কুল লাইফে আমরা পর্যন্ত ক্লাস বাঙ্ক করেছি। টিচার্সদের অলওয়েজ ফোর্স করে আমরা ক্লাস করবো না, আজকে ফ্রি পিরিয়ড চাই, আমাদের সেকশন অলওয়েজ এগুলো নিয়ে খুব ইয়ে ছিল। টিউশনস বাঙ্ক করা, টিউশনে
গেট অবধি গিয়ে আমরা টিউশন থেকে বেরিয়ে এসেছি, একবার তো গিয়ে মাইনে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, লাইক ওকে স্যার আমার মাইনেটা এনেছি বাট ক্লাস করবো না, টাটা আমরা চলে যাচ্ছি। বাট এগুলো ফান পার্ট অফ লাইফ, ইটস নট লাইক আমরা তার জন্য এক্স্যাক্টলি তার জন্য কি লাইফে দাঁড়াতে পারিনি, তার জন্য কি লাইফে আমার ফেল করে গেছি ক্লাস 12-এ, আমি যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট করেছিলাম। তো ইটস নট লাইক দ্যাট ইফ ইউ ডু দ্য ফান স্টাফ you will miss out on something, miss out on the other part, or মানে but if you follow the disciplined life completely and blindly you will definitely miss out on the fun. Absolutely. Yeah, তুই বল। হ্যাঁ, সো এই when I started the year, I think আমি একদম ওরকম মনে আছে আমরা একটা ভিশন বোর্ডেও লিখেছিলাম যে ডিসিপ্লিন অ্যান্ড কনসিস্টেন্সি। তো আই ওয়াজ ভেরি মাচ ফোকাস যে আমি কনসিস্টেন্টলি ওয়ার্কআউট করবো। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য অনলি এরিয়া যেখানে আমি কনসিস্টেন্ট নই। মানে এভরিডে মর্নিং আমার মনে হয় যে আমি জিমে যাব, তারপরে লুজ দ্য মোটিভেশন ফর সাম রিজন। তোকে দেখে আই থিঙ্ক আই গট লট অফ মোটিভেশন যে আমাকেও যেতে হবে, মানে বিকজ আই এম ডুইং ইট ফর মাই সেলফ অ্যান্ড নট কি অন্য লোকজন করছে বলে। কিন্তু ওই মোটিভেশনটাও ইউ নিড টু গ্র্যাব ফ্রম সামওয়ান। লাইক ফর এক্সাম্পল ধর আমরা পডকাস্ট করছি, ফর এক্সাম্পল there can be audience, there can be people who also want to start a podcast. মোটিভেশনটা পাচ্ছে না, they can start, মানে ওই স্টেপটা নেওয়া। তো আই থিঙ্ক আমি ওরকমই আই স্টার্টেড January 1st। আর ভিশন বোর্ডটা দেখতাম যে একজন ট্রেডমিলে দৌড়াচ্ছে, আমি রোজ ট্রেডমিলেই দৌড়াতাম। আই ডিড নাথিং বাট ট্রেডমিলে ওয়াক ফর মেবি 20 minutes. দ্যাট ওয়াজ ইট টিল মার্চ। তারপরে অ্যাগেন ওই আমি জব সুইচ করলাম, তারপরে আই ওয়েন্ট টু দিস ট্রিপ পন্ডিচেরি, অ্যাগেন আ ব্রেক। তারপরে মানে কেম ব্যাক, দেন আই থট কি এবার আই উইল ডেফিনেটলি স্টার্ট মাই ওয়ার্কআউট অ্যান্ড অন আ সিরিয়াস নোট। I hired a trainer. অনেকগুলো টাকা দিয়ে hired a trainer, personal training, oh my god, and then I was like ঠিক আছে পার্সোনাল ট্রেনারকে টাকাটা দিয়ে মেবি আমি টাকা দেওয়াটা একটা বিশাল বড় ফ্যাক্টর। ইটস লাইক যদি ইফ ইউ গিভ দ্য মানি ইউ আর লাইক এবার তো যেতেই হবে, টাকা দিয়ে দিলেছি মুঝে করনা है। এই জন্য আই ইউজ টু গো, আই থিঙ্ক জুন জুলাই অগস্ট টিল সেপ্টেম্বর আই ওয়াজ ভেরি মাচ কনসিস্টেন্ট। again আমি অক্টোবরে পুজোর ব্রেক, তারপরে নভেম্বর ডিসেম্বর আই স্টিল কন্টিনিউড। সো মেবি সেকেন্ড হাফ অফ 2025 আই ওয়াজ ভেরি মাচ কনসিস্টেন্ট উইথ মাই ওয়ার্কআউট। ওরম নয় যে আমি বলছি না আমি একদম মেবি 70 থেকে আমি 60 হয়ে গেছি কেজিস ওয়াইজ, লাইক ওয়েইং স্কেল ডিড নট ম্যাটার টু মি, বাট হোয়াট আই আন্ডারস্টুড ইজ আই গেইনড আ লট অফ স্ট্রেংথ। Definitely, that is something. Oh my god. Yes. Gaining strength, I think, is the end goal. And I think that was my takeaway. That was the one habit I had to do, and I think I am continuing that for 2026. That is again my goal. Consistency has to be there in my life, especially with workout. And workout এর সাথে দেখবি মেন্টাল হেলথ একটা বড় রোল হয়। তুই কিছুও কর, মানে everyday workout মানে necessary না you have to go to gym, go for a walk, you do some kind of maybe home workout. Everything is related to the happy hormones, and that definitely does impact তোর daily যা তুই করছিস, মানে অনেক বেশি এনার্জি। বিকজ ওয়ার্কআউট করলে আমাদের বোধহয় এন্ডোরফিনস রিলিজ হয়, এন্ড তাতে আমাদের কর্টিসল লেভেল কমে যায়, which is the stress hormone, সেটা কম হয়। তো ডেফিনেটলি তো it's science basically. It is science, and I think that is the one habit we will both continue. I'm also going to continue. আমি just এটা বলছি that consistently workout করা is always the plan. I'm just saying that যদি consistency miss out হয়ে যায়, don't beat yourself up over it. Absolutely. You can be consistent and still have fun. ওটাই যে ধর অক্টোবরে বন্ধ রাখার পর when I'm coming back, right? Exactly. So I'm going back again. Because the only step that matters is actually starting. Exactly. Showing up. Oh my god. That's it. That is the only thing. And it's not like just এই যেমন তুই ধরেন জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর করেছিস, and then অক্টোবরে মিস গেছে, নভেম্বরে it's not like তুই গ্রাউন্ড জিরো থেকে আবার স্টার্ট করছিস। Exactly না, obviously না। and the fun part is যে আমি যখন স্টার্ট করেছিলাম আমি মনে হয় এরকম 2.5 kg আমার জন্য was a lot. আমার মনে হতো ওরে বাবা রে, বাট
মানে এন্ড অফ 2025 আমি 10 কেজি দিয়েও শ্রাগস করেছি, বুঝলি তো। আর এমনি 5 কেজি ওয়াজ মাই স্ট্যান্ডার্ড 5 কেজি ডাম্বলস, যেটা মানে 5 কেজি বেসিক্যালি। আর একদিন লেগস করেছি আমি 35 কেজিস দিয়ে। আই এম ভেরি প্রাউড অফ মাই সেলফ, আমি এটা করেছি। ক্ল্যাপ। So moving on with our last question of this series, which is Yes. what do you think about regret, and will you ever change anything from your past, if you could ever change anything from your past? I think I don't believe in regrets anymore. I think as an evolved human being, I think we all are getting evolved day by day. And সেটাতে মানে I have realized যে regret বলে কোনো জিনিস রেখেও লাইফে লাভ নেই। I have learned this from my mother, যে সারা জীবন regret করেছে, and then she was so much dissatisfied with her life. এখন she has changed a lot again. তাই জন্য আমার মনে হয় না আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ রিগ্রেটফুল লাইফ, যেখানে আই ওয়ান্ট টু রিগ্রেট অ্যাবাউট এনিথিং। তো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিগ্রেট অ্যাট অল, বাট ইয়েস, ইফ ইউ আস্ক মি যে ডু ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ এনিথিং ফ্রম ইয়ার পাস্ট, আই ডোন্ট রিয়েলি ওয়ান্ট টু চেঞ্জ এনিথিং, বাট সামটাইমস আই রিফ্লেক্ট আপন মাই সেলফ যে আই হ্যাভ ডান সার্টেন থিংস, মেবি আই কুড হ্যাভ ডান বেটার, বাট ইট ইজ ওকে. It is my past, I cannot change, and even if I get the chance, I think I don't want to change that, because আজকে আমি যা, it is because of my mistakes, it is because of whatever I have done in my past. So I don't really want to change my past, but definitely take the lessons, ওখান থেকে যা যা শিখেছি সেগুলোকে মানে মুভিং ফরওয়ার্ড আই ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই দোজ। Definitely. তো রিগ্রেট করে খুব একটা আমার মনে হয় না ইটস ভেরি হেল্পফুল টু বি অনেস্ট। তো পাস্ট ইয়ারেও আই থিঙ্ক 2025-এ দেয়ার ওয়ার সো মেনি ইনস্টেন্সেস আমি ভুল করেছি। Till date I know that I have made mistakes. I did not stand for myself at various places, কিন্তু I think towards the end of the year I think I took that step যে না আমি এবার I will stand for myself, which is the time I need to be for myself. So true. So yeah, I think it's a learning curve overall. Definitely. Yeah. আমারও এটা it's the same point of view from my side. Regrets থাকে জীবনে, সবসময় থাকবে। I don't dwell on the regrets obviously, because what good will it do if you dwell on your regrets? Absolutely. And আরেকটা জিনিস যেটা আমি ইয়ে করতে চাই যে it's better to regret doing something for me than to regret not doing that thing. Like Absolutely. কিছু একটা জিনিস না করার রিগ্রেট আমার জন্য অনেক বেশি আই থিঙ্ক মেন্টাল চাপ দেয় দেন দ্য ফ্যাক্ট যে আমি কিছু একটা করেছি। কিছু একটা করলে অ্যাটলিস্ট আমি এটা জানি যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা আর তাহলে করবো না, ফিউচারে করবো না, কারণ অবভিয়াসলি এটা আমার জন্য ভালো হয়নি। বাট যদি কোনো জিনিস কখনো ট্রাই করিনি বিকজ অফ দ্য ফিয়ার যে ও আচ্ছা কী হতে পারে কী হতে পারে করে, আমার সারা জীবন এই কোয়েশ্চেনটা থেকে যাবে যে হোয়াট ইফ এটা করেই যাবে। এক্স্যাক্টলি। তো এই হোয়াট ইফটা আমি জীবনে চাই না, যে হোয়াট ইফ আমার এটা হলে কি হতো, হোয়াট ইফ আমি এটা করলে কি হতো। তো ইটস জাস্ট বেটার টু ডু ইট, অ্যান্ড দেন ইভেন ইফ আই রিগ্রেট ডুইং ইট, ইটস জাস্ট বেটার টু ডু ইট দ্যান নট ডুইং ইট। কারণ ওই মানে ওই আনঅ্যান্সার্ড লাইফ আমি চাই না আমার জীবনে থাকুক। অ্যান্ড ডেফিনেটলি পাস্টে অনেক মিস্টেক্স আছে যেগুলো হয়তো মানে না করলে বেটার হতো, বাট দেন ওই জিনিসটা যে লেসন, যদি আমি পাস্টে মিস্টেকটা না করতাম তাহলে আমি ডেফিনেটলি লেসনটা পেতাম না। অ্যান্ড যদি আমি লেসনটা না পেতাম আজকে আমার তাহলে আজকে হ্যাঁ মানে অবভিয়াসলি হয়তো আরো মানে যাই না হয়তো ইমোশনাল ম্যাচিওরিটি কম হতো আর বেশি হতো ভগবান জানে। বাট দ্য থিং ইজ যে এখন যেই লাইফে দাঁড়িয়ে যেই মানুষটা আমি আছি অ্যান্ড আই লাইক দ্যাট পারসন, সো আই এক্স্যাক্টলি so I think this is the best that I can be right now. And regret is just it's pointless. It's pointless. Completely আর pointless. সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জানিস দেখবি মোস্টলি আই থিঙ্ক চাইল্ডহুডের সাথে তুই যখন রিলেট করবি যে পাস্টের কিছু জিনিস যদি তুই বলি যে রিগ্রেট করেছি, ছোটবেলায় অনেক ভুল করেছি আমরা। তো আর ফর এক্সাম্পল মানে একদম বেসিক আমার স্কুল একটা সাংঘাতিক স্কুল, আই থিঙ্ক উই ক্যান টক অ্যাবাউট এটা লেটার, কিন্তু school life, yeah, definitely. I think we both have very different school lives. Exactly. And school life there were so many point again যেখানে মানে আমি খুবই রিগ্রেট করতাম যে কেন এরকম একটা স্কুলে আমাকে কেউ ভর্তি করেছে, কিন্তু again it was not in my hands. Obviously. তো birth is not your choice. Your education, you should be happy and privileged যে তোকে স্কুলিং করিয়েছে, ওটা একটা ডেফিনেটলি। again স্কুলটা আমার হাতের ওপর ছিল না, যেখানে ভর্তি করিয়েছে
ভর্তি করিয়েছে। Obviously. হ্যাঁ, I was not financially ওরকম যে আমি নিজে পয়সায় স্কুলে পড়বো। Exactly. হ্যাঁ, তো সেটাই তো it is what it is and we should move on with life. অ্যান্ড ডেফিনেটলি ছোটোবেলায় অনেক বেশি মিস্টেক্স আমরা করে থাকি বিকজ অবভিয়াসলি উই ডোন্ট নো এনি বেটার উই আর গোয়িং টু মেক দোজ মিস্টেক্স অ্যান্ড মিস্টেক্সগুলো করার জন্যই না বুঝেছি যে ও মাই গড লেটস নট রিপিট দিস অবভিয়াসলি মেনি পিপল ডোন্ট গেট দোজ লেসন্স ইভেন ফ্রম দেয়ার মিস্টেক্স অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ শুড রিফ্লেক্ট অন ইউর মিস্টেক্স অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান রং ego is I think ego stops them from realizing their mistakes definitely yeah because আমি দেখেছি এরকম আমার ফ্রেন্ডসদের মধ্যে দেখেছি যে একই ভুল করেই যাচ্ছে মানে it's like repeating the same mistakes over and over again which means কি তারা বেসিক্যালি ওই জিনিসটাকে ignorant and also I think ego যদি বেশি হয়ে যায় না কারোর মধ্যে তুই দেখবি এই জিনিসটা হয় যে যেটা করেছি বেশ করেছি আমার দোষ তো ছিল না ওটা অন্য অ্যান্ড অবভিয়াস অ্যান্ড আনাদার থিং ইজ অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট অ্যাটলিস্ট আমি বলছি ক্লাস 10-11 টাইমে ধরনের জীবনের যে ভুলগুলো করেছিলাম অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাকসেপ্ট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আই অলসো ডিড সাম মিস্টেক ইট ওয়াজ ভেরি মাচ লাইক না ওর জন্যই এটা হয়েছে এটা বলেছে দেখে হয়েছে অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি ইজি টু ব্লেম আদার্স তো তাই জন্য অ্যান্ড ইট অলসো হেল্পস ওয়েন ইউ আর ইয়াং ইট হেল্পস ইউ টু মুভ অন ইফ ইউ কিপ ব্লেমিং আদার্স কারণ ওই মেন্টাল ক্যাপাসিটি আমাদের নেই যে আমরা নিজেদের ভুল বুঝবো নিজেদের ভুল স্বীকার করবো বাট দেন অ্যাট আ সার্টেন পয়েন্ট ইউ শুড রিয়েলাইজ যে না ভাই সব তো অন্য মানুষের দোষ হতে পারে না না কারণ ইটস নট লাইক আমরা জীবনে সব ইভিল মানুষদের সাথে ডিল করছিলাম কোনো মানে ইটস নট লাইক ইটস নট আ সিরিজ অবভিয়াসলি তো এখানে সব ইভিলদের সাথে আমরা ডিল করছি এভরিবডি হ্যাজ গুড অ্যান্ড ব্যাড তো আমার মধ্যেও গুড অ্যান্ড ব্যাড ডেফিনেটলি ছিল তো অবভিয়াসলি লাইফের মিস্টেকগুলোতে আমারও অনেক ভূমিকা আছে সব সময় অন্য মানুষের ভূমিকা হতে পারে না তো ওই রিয়েলাইজেশনটা আই থিঙ্ক একটু পরবর্তীকালে এসেছে তো হয়তো ইফ ইউ হ্যাড আস্কড মি ইফ আই উড চেঞ্জ এনিথিং ইন মাই পাস্ট maybe 7 or 8 years ago I would have said yes হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমি এটা চেঞ্জ করবো আমি ওটা চেঞ্জ করবো বিকজ আই রিমেম্বার আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে অলওয়েজ এই টাইপের গেমস খেলা হয় যে ও মাই গড হাইপোথেটিক্যাল কোয়েশ্চেন গেমস অল দ্য টাইম হ্যাঁ এরকম অলওয়েজ উই আর অলওয়েজ লাইক ইদার ডিপ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড এরকম টাইপের উই আর অলওয়েজ লাইক আরে বোকা বোকা প্রশ্ন লাইফের রিগ্রেট কি বল মানে একদম তোর ভেতর থেকে কথা বার করে ইয়ে হবে আমরা লোকেদের বার্থডে পার্টিতে এনজয় না করে আমরা এগুলো ডিপ্রেসিং খেলা খেলতাম তো আমার মনে আছে আমি এরকম বলছি যে এটা না করলে ভালো হতো ওটা না করলে ভালো হতো বাট নাও আই ডোন্ট ফিল লাইক দ্যাট বিকজ I did it and that is my life তাই জন্য আমার লাইফে অনেক ইন্টারেস্টিং মেমোরিজ আছে এখন হয়তো সেটা ফান মনে হচ্ছে বাট ইয়া অবভিয়াসলি মানে আজ থেকে 10 বছর আগে কোন জিনিসে কষ্ট পেয়েছিলাম এখন সেটা মজাই লাগে ভাই তোর স্কুলের তুই আর এখনের তুই এর মধ্যে only your school friend can actually tell যে বাবা তুই এত চেঞ্জ হয়েছিস আমার বন্ধুরা আমাকে এটাই বলেছে ডেফিনেটলি আমি তোর চেঞ্জেস দেখতে পাই মানে লাইক কলেজ ওইন্দ্রিকা এন্ড এখন ওইন্দ্রিকা ইজ লাইক সো ডিফারেন্ট Yes. So that is our take on regret. Yes. So I think let's end the podcast here. I think we have spoken for a really long time. যেটাকে শর্ট করে আমাদের একটা কিছু পজিশনে দাঁড় করাতে হবে because rambling is our specialty. Oh my God, yes. That is our hobby. That is our hobby because obviously and we hope that you guys enjoyed this podcast. Yes, obviously definitely. I hope you will also give us feedback on our first episode. Yeah, definitely. And do follow us, like do subscribe to the YouTube channel and follow us on the Spotify one and you can I think leave reviews on both, so do give the podcast a review because that will help us definitely to get started. Thank you so much. Happy New Year. Bye.